good evening. Welcome, everybody. We are very, very happy to be again with you, all of us, in this next webinar of our series. Щиро вас вітаємо на цьому онлайн-практикумі, на вебінарі, і дуже раді бути з вами. And this time we are here on the topic of EmotionAid with Dr. Cathy Lawi. And thank you, Cathy, for being here with us. І сьогодні ми поговоримо про першу психологічну допомогу за методом EmotionAid і вітаємо доктора Cathy Lawi. Дякую, що ви з нами сьогодні. A také bych chtěla poděkovat našemu týmu. Thank you to our team, which is volunteering and supporting. Також хочу подякувати нашій команді волонтерів за участь, за підтримку цього заходу. And thank to Katarina for making available for you all the translations. І дякую Катерині за переклад. And maybe who is here for the first time, I would just remind that these webinars are organized under Somatic Experiencing Humanitarian Response Ukraine Subcommittee. And in short, we say SE Support for Ukraine. І для тих, хто приєднався до нас вперше, хочу розказати про нашу ініціативу, яка називається Somatic Experiencing Support Ukraine, або підтримка для українців від Somatic Experiencing. І це спільний проект Європейської та Міжнародної асоціації Somatic Experiencing. Так, це метод соматичне переживання за Пітером Левіном. And you can also go to our website and you can find there all the webinars when they will be edited. Also, this one will be showing on the YouTube channel there. Також ми поділимося лінком на вебсайт і на YouTube канал, де після редагування з'являються записи вебінарів. And you can find there also the resources and webinars from previous years, which were made by Ukraine Task Force. Також ви зможете там знайти усі попередні записи вебінарів, які проводилися вже більше протягом року завдяки ініціативі Somatic Experiencing Ukraine Task Force. And this time you will also get some materials afterwards, so you can come back to them and repeat also. І сьогодні після презентації на нас чекають подарунки, тобто будуть спеціальні такі брошури, матеріали освітні, які надішлемо після сьогоднішнього вебінару. And during this session you will be invited to exercises. І також ми будемо запрошувати вас сьогодні виконувати разом із нами вправи. And you are also very welcome to have questions. Також, будь ласка, ставте питання, які у вас виникатимуть. So you can either ask at the end or during the session in the chat. І ви зможете поставити питання або наприкінці, або під час вебінару, написавши їх у чаті. And we will be also happy to see your friendly faces, to have contact with you. І ми будемо також дуже раді бачити вас на відео, ваші дружні усміхнені обличчя, якщо у вас є така можливість. But still you can be sure that on the recording will be visible only the speakers, so you'll catch us. Однак маємо запевнити, що на записі буде видно відеозображення лише команди проєкту. So if it's all, if I forget something, please just tell me, our wonderful team. Remind me. Так, сподіваюся, я все згадала. Так, якщо ні, то команду підкажіть. And now I can introduce our amazing teacher and trauma therapist and friend, Dr. І зараз я хочу привітати, так і розповісти, презентувати вам інформацію про Cathy Lawi. Це наш прекрасний лектор, доктор наук і також наш друг. And Cathy Lawi is SE therapist and scientist. І Катерина Кеті, так, Лаві, вона є науковою дослідницею, також вона є травматерапевтом.
and she's the one who developed EmotionAid tools. And they are very special because they are not only like, they are connecting SE tools into the mode that is very effective, very short, and in the same time measurable, which is very excellent. І саме Кеті розробила метод EmotionAid на основі Somatic Experiencing таким чином, що інструменти соматичного переживання представлені в такому дуже короткому, ефективному і доступному вигляді. And also Cathy did a lot of research because this tool is very effective and measurable. І важливо, що також можна виміряти результати застосування цього методу, і Кеті проводила дуже багато наукових досліджень ефективності методу. And that's why EmotionAid is providing help in many sectors. І ось чому метод EmotionAid може сприяти здоров'ю, так пропонувати інструменти допомоги в різних галузях. And now, nowadays, Cathy is giving EmotionAid trainings throughout whole Europe and also in Mexico and South Africa. І Кеті також навчає методу EmotionAid і у різних європейських країнах, і у Мексиці, і в Південній Америці. And of course in Israel, to which we are greeting now. І, звісно ж, і в Ізраїлі, так, і ми також надсилаємо свої вітання Кеті в Ізраїлі. Yes, and now we will be happy if you introduce yourself and start with grounding also. Thank you, Tereska. Будемо раді, щоб Кеті також представилася і запропонувала нам таку вступну вправу із заземлення. So I will say a few words about myself. Хочу сказати кілька слів про себе. And then, like Tereska said, we will do a grounding exercise using the EmotionAid tools. І, як сказала вже Тереза, потім ми виконуємо вправи з заземлення на основі методу EmotionAid. And then I will go into an introduction of the technique, both from the theory and also get into some practical tools that you take away with you. І потім ми докладно розглянемо практичні інструменти з точки зору теорії, так і з точки зору їх застосування, щоб ви пішли з корисними матеріалами з цього вебінару. And with the help of Katerina, we even prepared some special presents she would receive at the end of this session. Так, і ми навіть підготували разом такий спеціальний подарунок для вас, яким поділимося після вебінару. So just about myself very quickly, I started my professional career as a scientist. Трошки розкажу про себе. Я свою кар'єру розпочала як наукова дослідниця. And I come from the world of cancer research and developing oncology drugs. І сферою моєї діяльності були клінічні дослідження препаратів з боротьби проти онкологічних захворювань. And I moved to the world of trauma in the second part of my career after reading Peter Levine's book, the developer of somatic experiencing. Так, із області науки, фармацевтики, після прочитання книги Пітера Левіна я занурилася так у вивчення соматичного переживання, somatic experiencing і травматерапії. And I manage EmotionAid. We are a non-for-profit organization. І також я керую організацією, так, це НГО під назвою EmotionAid. And I am passionate about sharing those tools with just everybody in the world. І я дуже щиро, пристрасно ділюся цими інструментами з усім світом. And the reason for that is I just witnessed and practiced for many years now how much it can help, especially in emergency situations, starting with the war here in Israel.
І за ці багато років практики і кризових ситуацій, включаючи війну в Ізраїлі, я можу стверджувати, що ці інструменти є дуже ефективними і помічними. And before we go into grounding, I can talk about my roots a little bit, because grounding is about creating roots. І ще перед тим, як ми перейдемо до практики заземлення, хочу вам трохи розповісти про своє коріння, бо коріння – це теж про заземлення. And I can say that a special part of my heart is with you, because I have a grandfather who was born in what was at the time Ekaterinoslav. He is from Dnipropetrovsk. І хочу сказати, що мій дідусь народився у Дніпропетровську в Україні, тому моє серце по-особливому з вами. And I never met him because he was killed during the Holocaust. На жаль, я ніколи з ним не бачилася, тому що він був вбитий під час Холокосту. But I understand that I inherited from him his love for music and singing. Але я знаю, що від нього у мене велика любов до музики і співу. And while working with different groups, with Ukrainian therapists in the last couple of years, we found that music was an amazing resource. І під час роботи з українськими терапевтами ось на цей час, за ці 1,5 року, ми також зрозуміли, що музика є таким універсальним способом взаємодії, теж терапевтичним. So let's now go into a moment to ground ourselves so that we can be really available for the learning. Ну що ж, давайте одразу розпочнемо із заземлення, щоб ми краще сприймали інформацію надалі. And we're going to be using steps 1, 2, and 3 of EmotionAid. І для цього ми будемо використовувати перші 3 кроки з EmotionAid. And during the introduction, I will give you some further explanation about them. І під час вступної частини я докладніше розкажу про ці інструменти вже з точки зору теорії. Okay. So if you can just put whatever you're holding aside, and we're going to take a few minutes to do some grounding. Якщо у вас є щось в руках, будь ласка, відкладіть це, і ми приступаємо до заземлення. And for step number 1 of EmotionAid, you're going to connect your feet to the floor. І перший крок EmotionAid – це встановити контакт стоп з підлогою. Cross your arms in front of your chest. І схрестіть руки перед грудьми. And you're going to tap alternately right, left 25 times. Ми робимо таке легке постукування, чергуючи ліво і право, і робимо так 25 разів. And when you have done that, you can actually repeat the exercise once more, and you can use your arms, or if you feel a little bit of agitation in your legs, you can stomp your feet on the floor, right, left, 25 times. So either your arms or your feet. І після невеличкої паузи, кількох вдохів, видохів, ви можете повторити цю вправу, схрещені руки, і почергове постукування 25 разів, або якщо ви відчуваєте, що нервова система зараз збуджена, то в стані активації можна також походити на місці стопами. Також приблизно 25 разів. Тобто або метеличок руки, або стопами по підлозі ступаємо, крокуємо.
And now we're ready to move into step 2 of grounding, step 2 of EmotionAid. І зараз ми переходимо до другого кроку EmotionAid. Just bring your attention back to your body. Спрямуйте увагу у своє тіло. Feel your feet on the floor and your back on your chair. Відчуйте стопи на підлозі і контакт вашої спини зі спинкою стільця. And now look around your room. І після цього озирніться навколо у своїй кімнаті. And count 10 objects in a different color. І нарахуйте 10 предметів різного кольору. And when you have completed this first part of the exercise, you count again 10 objects with a different shape in the room. І коли завершите цю вправу, будь ласка, порахуйте ще 10 предметів різної форми, також у своїй кімнаті. And then we're going to go to step 3. І потім ми переходимо до третього кроку. And you're just going to take a moment to put your hand on your chest and a hand on your belly. І на деяку мить покладіть одну долоню на груди, іншу на живіт. And as you connect two major centers of your nervous system, one in your chest and one in your belly, just notice what happens inside your body. І таким чином ви встановлюєте контакти з собою і з двома важливими центрами нервової системи на рівні грудної клітки і живота. І коли ви це робите, прислухайтесь до того, що відбувається, що ви почуваєте при цьому. And before we move on, because you come from a collective space, which is a space of war. І перед тим, як ми розпочнемо, враховуючи те, що в нас є колективне поле, і в цьому полі відбувається війна, we also want to ground the collective in something positive. Do you repeat this, please? We want to ground the collective into something positive, in something that brings us a resource. Ми також прагнемо заземлити оцей колективний досвід у щось позитивне, в якийсь ресурс. So maybe it is a song І, that you можливо, love, це буде якась пісня. especially a song from your country. Особливо, якщо це пісня з вашої країни. It can be maybe a place that you love from your country, a nice scenery. Або це може бути якесь місце, яке ви любите в Україні, якийсь красивий вид. And if you have images which are that come more from a place of trauma or stress, you put them gently aside and you stay just with the resource. І якщо будуть приходити якісь хвилюючі образи більше з поля травми і війни, відкладаємо їх трошечки вбік і зосереджуємося на ресурсних образах. And just notice what happens in your body when you bring a resource to this collective field. І відчуйте, що відбувається в тілі, коли ви
згадуєте про такий ресурс у колективному полі? And as you will discover, our work is a lot about balancing. І також ви помітите, що наша робота, вона багато в чому про балансування. The more we are experiencing stress in our life, and the more we need to bring resources to balance the stress. Чим більше ми переживаємо стресу і травми в житті, тим більше ресурсів нам необхідно для того, щоб збалансувати цю ситуацію. Is there something from the chat that I should know? Yes, так, чи є щось в чаті, про що мені варто знати? Yes, Cathy, people are sharing the associations with the songs, Okay. like Червона калина. That's Yes, it. we notice that their shoulders spread, you know, like wings, like open. Yes. Yeah, when they think about it. Yeah. So I have to tell a story. Так, я сказала, що згадую ці пісні, червону руту, червону калину, пишете, що виправляються плечі, стає світло та затишно, а Кеті нам хоче у цьому, у зв'язку з цим розказати історію. So 2 years ago, was it 2 years or I forget completely what, yes, 2 years ago, we ran a training with some Ukrainian therapists where you were, Katerina. Так, ми проводили навчання, так, от приблизно 1,5 року назад для українських терапевтів. От і Катерина теж була на цьому заході як студент. And this is when we discovered, or I discovered about Червона калина, the song, right? Так, і саме тоді я довідалася про те, що є така пісня «Червона калина». And it was a very, very strong experience for our group of trainers and assistants. І для нас це було таким дуже таким щемким, дуже сильним переживанням слухати, так як виконували пісню в групі. And I since then shared this song with all the groups I am teaching as an example of collective resource. І після цього я почала використовувати цей приклад навіть на групах, які ми проводили для інших країн. І я проводила це як приклад такого колективного ресурсу. And every time we get the same feedback. І кожного разу ми отримували такий дуже теплий зворотній зв'язок. How amazing it is, how full of life force it is. Наскільки чудовим це є, наскільки там багато цієї життєвої сили. And many times people cry. Дуже часто люди плачуть. And I can tell you that every single time there is a heart connection with you. І хочу сказати, що кожного разу ми відчуваємо такий сердечний зв'язок із вами, слухаючи цю пісню. I just want to ask all the participants, and we have a wonderful team here taking care, but please turn off your microphone if you have noise around you. І також хочу звернутися до вас. У нас чудова технічна команда, але також, будь ласка, вимикайте свої мікрофони, особливо, якщо у вас шумно. I would like only to say that in case we will have this problem with some constantly disturbing noise, we will put this person away, but then please come back again. So this is only the technical thing how to deal with that. I hope it's okay. І також хочемо сказати, так, що якщо постійно автоматично вмикається мікрофон, ми будемо вимушені людину так перевести в зал очікування, і вам потрібно буде зайти знову. So maybe you will do this to Irina, okay? Now she heard the instruction. Okay. Okay, So, okay, so we're going to move into a presentation
First of all, general presentation about EmotionAid, and then we will go into details of the steps and do a demo. Добре, ми тоді розпочнемо презентацію. Я розповім про метод EmotionAid, ми зробимо вправи і також... And I noticed that we have 1 hour left, so I'm going to try and do it as fast as possible. Так, я бачу, що в нас залишилась лише годинка, тому я буду дуже так компактно викладати матеріал. So I believe we are here with a group of therapists. І я розумію так, що з нами тут є група терапевтів. And in this world, we are constantly moving from crisis to crisis. Важливо пам'ятати, що в сучасному світі ми завжди рухаємося між кризою і кризою, так, від кризи до кризи. And we can say that today, in the framework of that crisis, each and every one is affected by stress, anxiety, trauma, and burnout. І в такому світі майже кожна людина зазнає впливу стресу, тривоги, травми і вигорання. So our work as therapists has become even more important than it used to be. І тому наша робота як терапевтів стає ще більш важливою, ніж будь-коли. And of course, and we have this experience in Israel, when we are talking about a war situation, the stress is even higher. І так само в Ізраїлі ми маємо досвід війни і того, що таке високі рівні стресу. And EmotionAid was actually born from having to deal with war situations and finding a way to intervene very quickly. Насправді, EmotionAid метод був розроблений саме для того, щоб працювати в кризових воєнних умовах і щоб допомагати дуже швидко і ефективно, щоб одразу ж надавати допомогу. And this is how the 5-step protocol of EmotionAid was born for self-regulation and first aid to others. І метод EmotionAid народився як 5-кроковий такий протокол для саморегуляції та для допомоги іншим. I'm also speeding up a bit. Yeah. Thank you, Katerina. And really, the idea is that we need to bring healing in the world to anyone, anytime and anywhere. Ідея в тому, що ми прагнемо принести зцілення всім людям у будь-який час, у будь-якому куточку світу. And that's what we've been doing the last 14 years with a lot of field work and research, and to make those tools as efficient as possible, as accessible as possible. And we are continuously developing them in that direction. І за останні 14 років з моменту створення методу ми багато працювали в полі, проводили клінічних досліджень, щоб інструменти були якомога доступнішими і ефективнішими. And we provide this EmotionAid training to many sectors of the population. І також ми проводимо навчання так, для різних сфер населення. We have для різних груп населення. We have an EmotionAid online course I will share with you afterwards. У нас є онлайн-курси з EmotionAid, і ми поділимося інформацією про нього трошки пізніше. We work with organizations to avoid burnout. Також ми співпрацюємо з організаціями щодо запобігання вигоранню. We're very concerned with helping the helper, people like you, who are really directly confronted with trauma and stress, and of course are going to suffer from that. І ми дуже також багато працюємо з людьми допомагаючих професій, так, з такими людьми, як ви, тому що ви напряму взаємодієте зі стресом, травмою, і вони на вас справляють велике... And we have been involved in Israel in helping
people, especially veterans, get over the symptoms of post-trauma. Так, тому що ви зазнаєте великого впливу цього, і також ми працюємо з ПТСР, ми працюємо з ветеранами в Ізраїлі, позбутися симптомів внаслідок травм. So to this day, we have reached about 500,000 people all over the world. І на сьогодні ми провели навчання для більше як 500,000 людей в усьому світі. EmotionAid is practiced in 22 different languages. Метод EmotionAid практикують на 22 різних мовах. We have more than 5,000 mental health, medical staff, educators, first responders who have been exposed to the technique to some degree. І більше як 5,000 людей допомагаючих професій, медичного персоналу, соціальних працівників, психологів, терапевтів також пройшли це навчання. And we work a lot with, actually it's more than 500 today, we work a lot with medical personnel because they are really, especially in hospitals, directly confronted with very high levels of stress. І, зокрема, ми співпрацюємо постійно з більше як 500 представниками медичного персоналу, медичних закладів, тому що щодня в лікарнях вони також мають справу з великим рівнем стресу і травми. And we are very proud that, you know, a lot of emergency organizations have discovered us and are using us as a preferred method. І ми також дуже раді тому, що гуманітарні організації, які надають кризову допомогу, також обрали цей метод для підтримки інших. Most recently with a refugee organization where we actually did work in Romania and Moldova with people working with Ukrainian refugees. Зокрема, ми співпрацювали з організаціями, які надавали допомогу українським біженцям в Румунії та Молдові. And currently doing work also with the International Red Cross. І також ми співпрацюємо з Міжнародною організацією Червоного Хреста. So, and this is the 5 steps in Ukrainian. If you haven't got it yet, we will make it available to you. This is what the 5 steps look like, and we're going to look at them in more details. Також ми розглядаємо 5-кроковий протокол, власне, в EmotionAid. Якщо у вас ще немає цього файлу, ми його у відредагованому вигляді вам надішлемо після вебінару. And what we want to do is to actually look at some theory. І зараз ми трошки розглянемо з вами теорію. And really see, discuss how the 5 steps work. Розглянемо, як працюють 5 кроків. And do a demo. І проведемо демо. Okay. And of course, you'll have an opportunity to ask questions, and then we will share some presents with you. І також у вас буде можливість поставити питання, і ми поділимося з вами подаруночками. Okay. So our tools are based on somatic experiencing. Наші інструменти засновані на методі somatic experiencing, або соматичне переживання за Пітером Левіном. And there is a tiger because it's the symbol of EmotionAid, of somatic experiencing. Ви бачите тут зображення тигра, так, за одноіменною книгою «Пробудження тигра», і це є символ соматичного переживання. So let's talk about the science a little bit. Давайте трошки поговоримо про науку. What we understand today from science is that in order to regulate what is happening in our brain, we have 2 principles. Для того, щоб регулювати те, що відбувається в нашому мозку, в нервовій системі, нам потрібно пам'ятати про 2 зцілюючих принципи. One of them is the regulation of the autonomic nervous system, which manages stress and trauma. Це регуляція автономно-нервової системи, яка управляє стресом. And the second principle is that we need to have a proper integration of the brain structures for the communication in the brain to work in the best manner.
І також нам необхідна інтеграція структур мозку для їх оптимального функціонування, так і взаємодії. So what does it mean? Що ж це означає? In terms of regulation of the nervous system, we have two ways to regulate. З точки зору регуляції нервової системи у нас є два способи регуляції. One way is through self-regulation, and this is what we do with EmotionAid. Перше – це саморегуляція, це те, що ми робимо в EmotionAid. The other way is to co-regulate, so to use other people, which we are doing all the time, to regulate our nervous system. І є корегуляція, коли ми один з одним взаємодіючи, так от регулюємо наші нервові системи. And in terms of brain integration, we have two directions. І у нас є два напрямки інтеграції мозку. We have an horizontal direction and a vertical direction for the integration of the brain. Є горизонтальний і вертикальний виміри інтеграції мозку. And in our EmotionAid 5 steps, we take those two directions into consideration. І в EmotionAid ми враховуємо ці два напрямки. So really, we can start by talking about life, and then I will show you a little bit of science. І ми трошечки поговоримо з вами про життя, а також про науку пізніше. Because what is really important is how does the flow of life, which we want to be optimum, connected to stress and trauma? Тому що важливо розуміти, як функціонує потік життя, якщо ми говоримо з точки зору стресу і травми. Then why do we get stuck sometimes? Чому ж у цьому потоці іноді відбувається застрягання? And how can we reset our system? І як ми можемо перезавантажити свою систему? And luckily, with every challenge and difficulty in our biology, there is also a possibility for healing. І які б не були труднощі і виклики, у нашій біології закладені механізми самозцілення. So we use this concept of the eternity sign. If you've been doing webinars with somatic experiencing people, maybe you've seen that already. Так, ми часто використовуємо цей символ безкінечності, так, така вісьмірка горизонтальна, якщо ви були на інших заходах із somatic experiencing, можливо, ви вже це бачили. And if we say that on one side of the infinity sign, we have what is connected to stress and trauma. І ми бачимо, що з одного боку, там де літера T, це воронка травми, все, що пов'язано зі стресом і травмою. On the other side, we have what is connected to healing. А з іншого боку, там де літера H, так, це healing, це воронка зцілення, все, що пов'язане з відновленням. We cannot avoid to experience stressful, traumatic events every day. Ми не можемо уникнути проживання стресу, травматичних подій кожного дня. And as long as we know how to go back into the healing, as long as there is a flow, then everything is okay. Однак, якщо ми знаємо, як перейти до зцілення, як відновитися, як підтримувати цей баланс, тоді все добре. Now, the problem is that sometimes the stress accumulates. Але проблема в тому, що іноді стрес накопичується. Or sometimes we go through a shock. Іноді ми проживаємо шок. And then what happens is that the side of the trauma becomes much bigger and the side of the healing shrinks. Тоді ми бачимо, що воронка травми збільшується у розмірах, а воронка зцілення зменшується. And our work is really about restoring the balance between the two. І наше завдання полягає в тому, щоб відновити баланс між ними двома. We do that by reinforcing the healing through resources. І робимо ми це за допомогою збільшення і посилення своїх ресурсів.
and by emptying or discharging, as we say in our language, the excess traumatic energy. А також відпускаючи, або як ми використовуємо термін розряджаючи накопичений потенціал травматичної стресової енергії. So from the point of view of the science, this is what it looks like. Ось як це виглядає з точки зору науки. Normally, the nervous system functions like any biological system in the body, very nicely up and down. Нервова система, так як і в біологічному так організмі, функціонує в нормальному стані, є такі висхідні лінії, є низхідні. Then sometimes what happens is that we have a little bit more challenges. А іноді в житті в нас трапляється трошечки більше викликів і труднощів. And in that moment, if we do not bring down the curve all the way back down to relaxation, І тоді, якщо ми не будемо встигати цю криву повертати вниз до релаксації вчасно, the next time we're going to experience a challenge, we're going to go up higher and higher. і наступного разу, коли буде виклик, ми підемо вгору, але недостатньо вниз, і знову вгору. Until we lose the very nice curve we have at the beginning, and we have erratic movements between hyper state and a hypo state. І тоді ми можемо втратити цю плавність і ритм у функціонуванні системи і перейдемо до таких різких ліній гіперактивації та і гіпоактивації. Yeah, exactly. Okay, so this is really in a nutshell, because of course we don't have time to go deeper into it now, but just what we need to do is to intervene very quickly in order to, especially in fields like yours where there's a lot of stress, to make sure there's no accumulation. І важливо, щоб коли ми в якомусь полі, так, в якій сфері працюємо, це не допускати дуже високого накопичення стресового впливу. Хоча, звісно, я зараз це пояснюю дуже коротко. It's complicated by the fact that trauma is also not only individual, but it also exists in the collective field. Важливо пам'ятати, що травма не лише індивідуальний феномен, так, вона також існує як колективне явище. And that means it's the systemic aspect, and in addition to the individual aspect. І колективна травма, вона має такий системний аспект у порівнянні з індивідуальною травмою. And collective trauma also creates an imbalance in the collective nervous system. Колективна травма створює дисбаланс у колективній нервовій системі. And so we will start to feel symptoms which are not only connected to our own experience, but which are connected to the field experience. І тоді ми можемо переживати симптоми, які стосуються не лише нашого індивідуального, але й польового, колективного досвіду. Okay, this is really going very, very fast, but just to give you an idea, symptoms of collective trauma include violence, distorted narrative, and really feelings of powerlessness and helplessness. What is distorted narrative? Cathy? It's like the story we tell ourselves becomes changed. It's not the truth anymore. Так, і щодо симптомів колективної травми, сюди належать і жорстокість, і такі викривлені, порушені наративи, тобто ті історії, які ми собі розповідаємо, не відповідають реальності, також поляризація вірування або думок щодо певної теми. So I am really just mentioning it because of the situation you are in, because it's important to take it into consideration. Кожна презентація тут видно недовіра і відчуття такої безпомічності. Я кажу про це так через те, що наразі ми також перебуваємо в цьому процесі.
because we also want to think of what's going to happen, afterwards, after the war. І ми також думаємо, що буде відбуватися після завершення війни. And we want to make sure that we are in a place where we are in a life-affirming action. І важливо, щоб ми йшли до тих дій, які є життєствердними, щоб саме це було нашим компасом, нашим орієнтиром. Yeah, exactly. It's the compass. We want to make sure that we make choices which are really life-affirming. І щоб ми приймали рішення, робили вибори, які також є життєствердними, які є належними до воронки зцілення. And what is important for me to say is that from my experience in Israel, the tools of EmotionAid have been very, very helpful also to deal with collective trauma. І зі свого досвіду роботи в Ізраїлі хочу сказати, що інструменти EmotionAid дуже ефективні саме з роботою з колективною травмою також. And it's a way for us to really take responsibility for our part in the collective healing. І таким чином ми можемо взяти на себе також свою відповідальність за нашу роль у формуванні колективної воронки зцілення. Okay, so this was just in addition. So now what we're going to do is start going into something where you get more details about the steps and also go into the experience. Ну що ж, зараз ми більш докладно виконаємо 5 кроків протоколу EmotionAid, щоб ви могли відчути це на собі і якісь взяти деталі до практики. So on the 5 steps of EmotionAid, the first thing which is before the steps is we have a stress scale. Отже, з чого ми починаємо? В нас є шкала стресу. And I suggest that you think of something that is going on for you where you know you have some stress. Я хочу зараз, щоб ви подумали про щось, що викликає у вас стрес, або щось відбувається у вашому житті, що пов'язане зі стресом. It can be a situation or an event from the last week, the last month. Це може бути ситуація, наприклад, навіть з минулого тижня чи минулого місяця. Define the situation and assess where you are on the stress scale. Визначіться, що це за ситуація, і потім визначте рівень свого стресу щодо цієї ситуації на шкалі від 0 до 10. Where 0 is totally relaxed and 10 is very, very activated. Де 0 означає повне розслаблення, а 10 дуже високу активацію. Just let me know when you have in a situation so that I can continue. Maybe raise your hand when you have that. Вже визначитися із ситуацією, будь ласка, підніміть руки, якось дайте знати мені, що ви вже цей етап пройшли. Okay. Okay, wonderful. Okay, now let's go into the steps. Ну що ж, перейдемо до кроків. Okay, so we are talking about actually 1 principle, 3 steps, 3 concepts and 5 steps. Тут мова йде про 1 принцип, 3 поняття і 5 кроків. So the principle, we already spoke about it, and that is the flow between what is a challenge, a difficulty, something traumatic, and well-being. І перший принцип ми вже обговорювали, це є оцей знак безкінечності, потіки, чергування, так, воронки травми, воронки зцілення. And the 3 concepts are the following. І 3 поняття є наступними. The first one is about grounding. Перший, він стосується заземлення. And grounding is about coming back to the here and now. Заземлення означає повернення у момент тут і зараз. And giving attention to the body. І спрямування уваги на власне тіло. And the reason for that is that the body is a wonderful tool, not only because it knows how to digest the stress.
І тіло є прекрасним інструментом, тому що воно не лише знає, як переробляти стрес, but also because the body doesn't know how to be yesterday or tomorrow. а ще тому, що тіло не знає, що таке вчора і що таке завтра. The body is only now. Тому що тіло лише зараз. And now it's much easier to deal with than what has been or what will be. Sorry? It's the now is much easier to deal with than what was or what will be. І з моментом зараз набагато легше мати справу, ніж із моментом минулим чи майбутнім. Okay, so in a minute we'll tell you how we do that. Then І the ще next, ми розглянемо, як ми це робимо. Наступне поняття, друге, це the next concept is about discharge. So this is the place where we want to release the excess traumatic energy from where it is contained in our body. те поняття розрядки. Пам'ятаєте, ми говорили, що ми вивільняємо, розряджаємо надлишок стресової енергії у воронці травми. And we do that by activating some principles of neurophysiology. І ми це робимо, активуючи певні механізми нейрофізіології. Then the third concept is about resources. І третє поняття стосується ресурсів. Okay, and here you have image of smile, because smiling is a very, and also seeing the picture of somebody smiling is a good resource. It makes us feel good in our body. І тут ми бачимо зображення посмішок різних людей, і, власне, своя посмішка, та бачити посмішки інших людей також є дуже ресурсним, це одразу змінює нашу фізіологію, так, впливає на нас. Okay. Just see that Olga has raised her hand. Бачу, що у нас є піднята рука. Is it possible to wait with a question? Будь ласка, зачекайте з питаннями. They ask to repeat three concepts one more time. Three concepts. The three concepts are grounding, discharging, and resourcing. Отже, ще раз, перше поняття – це заземлення, друге – розрядка, і третє – ресурсування, ресурси. Okay, so now let's look at the steps which do that. А тепер переходимо до 5 кроків. Вперед. So really the idea of the steps, and this is how we really created this, is to reset our system. І ідея цих 5 кроків якраз полягає в тому, як перезавантажити свою систему. Okay, so let's look at the steps. Давайте подивимося на ці кроки. So the first one is an horizontal integration. Remember, we said we need to integrate elements in the brain. We do that with step 1, an horizontal integration. І тут ми маємо справу з горизонтальною інтеграцією. And we do that by doing a bilateral stimulation, like what we have in EMDR. І тут ми робимо білатеральну стимуляцію, так само, як ми робимо це з методом EMDR, так, ДПДГ. We can use the arms. Ми можемо для цього використовувати руки. We can use we can also use the hands on the table. І також ми можемо використовувати похлопування так руками по столу. Or we can use stomping our feet on the floor, one after the other. Ми можемо крокувати, поступати стопами на підлозі, також чергуючи ці рухи. For example, children like to stomp the floor. Наприклад, діти дуже люблять так крокувати на місці, так, на підлозі. The second step of grounding is the following. І наступний крок заземлення ось перед вами. We are going to bring back our attention to our body again. Ми повертаємо свою увагу назад у своє тіло. By feeling our feet on the ground.
І ми при цьому відчуваємо стопи на підлозі. or our body on the chair. І також ми можемо відчути своє тіло в контакті зі стільцем. We're going to look around and activate our capacity to orient in space. І також ми можемо це використовувати. Ми можемо використовувати свою здатність орієнтуватися в просторі. And we are going to count to activate the cognitive part of the brain. І при цьому ми рахуємо так певні предмети, щоб активувати когнітивні функції мозку. So we actually impact several structures in the brain in a vertical manner at the same time. Таким чином ми виконуємо водночас і вертикальну інтеграцію структур мозку. The third grounding step is a self-soothing step. Третій крок, який також належить до поняття заземлення, так, це самозаспокоєння і регуляція. And we put a hand on the chest and a hand on the belly. І для цього ми кладемо одну руку на груди, а іншу на живіт. And then we just spend a few moments with ourselves, feeling what is happening inside us. І деякий час приділяємо собі, прислухаючись до того, що відбувається всередині і що ми відчуваємо. This exercise, this step, has a self-soothing capacity. І цей крок має такий ефект самозаспокоєння. Okay. And there are several reasons for that. I don't want to go into it now, but one of them is that this place in the chest is connected to the baby having its head on the mother. І якщо коротко, то місце, де наша грудна клітка, груди – це місце, де ми пригортаємо дитя, так як мама тримає на ручках. Then step number 4 is about the discharge. І далі ми переходимо до четвертого кроку, який стосується вже другого поняття – розрядка. The way we get to the discharge is that we notice a sensation in the body. І тоді ми відчуваємо певні відчуття в тілі. And by simply observing a sensation of constriction in the body, it is going to move automatically to an expansion. І якщо ми спостерігаємо, відстежуємо певне дискомфортне відчуття в тілі, то сама ця увага призводить до того, що це відчуття, воно починає якби розчинятися, так, розширюватися, і зменшується так його прояв. And as the sensation moves from constriction to expansion, it releases energy. І коли від стиснення і напруги симптом трансформується так, у відчуття вивільнення і розширення, відбувається розрядка оцієї накопиченої енергії стресу. It activates the parasympathetic part of our autonomic nervous system. Це задіює парасимпатичний відділ нашої нервової системи. And it is going to bring eventually a sense of relaxation. І це, у свою чергу, приносить нам відчуття полегшення і релаксації. Then you see what we are doing is that we are releasing the excess energy from that part of the eternity side. Вже бачите, знову перед нами восьмірка і зліва воронка травми, яка зараз тут більша в розмірі. І таким чином, через розрядку ми вивільняємо цей великий потенціал накопичений із цієї частини воронки. And what we want to do with step 5 is actually reinforce that side. І таким чином ми також зміцнюємо, посилюємо другий бік, так, воронку зцілення. And so this is what we do in step 5 by connecting to resources. І це те, що ми робимо на п'ятому кроці.
А саме третє поняття, так, п'ятий крок – ресурси. And a resource in our work is something that is going to make us feel good. І ресурсування або встановлення контакту зі своїми ресурсами також покращує наше самопочуття. And which we're going to integrate in our body. І ми це маємо також інтегрувати у власному тілі. So it's not only thinking with our cognition, with our brain, Тому ми не тільки думаємо за допомогою когніції, так, пізнавальних наших здатностей і нашого мозку. it's also feeling what happens inside. Важливо саме відчути, прожити те, що відбувається всередині. In our body as we connect to something which feels good. В нашому тілі, тобто що відбувається в нашому тілі, як ми це відчуваємо, коли ми встановлюємо контакти з чимось хорошим, ресурсним для нас. So what happens is that there is a flow in EmotionAid between the steps. І в нас є такий певний потік, так, в EmotionAid. And with the 5 steps, we actually restore the flow and we restore the movement in the infinity sign. І саме на п'ятому кроці, так, ресурсування, ми відновлюємо ось цей вільний потік, так. So what I suggest now is that we do a short demo so that you get a sense of what it looks like. Добре, я запрошую вас до демо, щоб подивитися, так, спостерігати, як виглядає така робота. So would somebody like to volunteer to help release some stress and also, help the other people see what it looks like? Можливо, є з вас хтось бажаючий, хто хотів би відчути це так на собі, і також, щоб ми мали можливість поспостерігати на цьому прикладі, як це працює. Yes, Irena. We have Irena, we have Alina. Так, я бачу, у нас є Ірина, є Аліна бажаючі. Анна. Okay, so I'm just going to go to the first one for now because we don't have so much time. Irena, can you tell me what the situation is? Can you open your mic and tell us what the situation is? Я перепрошую, я беру першу учасницю, яка підняла руку, так, тому що немає можливості з усіма попрацювати. А Ірена, якщо маєте можливість увімкнути мікрофон і поділитися ситуацією, з якою ви зараз хотіли попрацювати. If you maybe could spotlight. Thank you. Ви знаєте, я дуже вдячна, я попала на цей вебінар, мені дуже подобається. Я почала за вами робити вправи, писати, бо дуже хочу поділитися з людьми. Но мені дуже сподобалось, я почала співати пісню, мені прийшла, там, горіла сосна палива, щось мені таке захотілося, да? І такі, дуже тяжкі якісь там були ситуації в житті, вони почали якось тако відходити, тако, мені дуже сподобалося. Я дуже дякую. Дозвольте, я перекладу. Okay, Cathy. So Irena first wants to share that she is very happy to be at this webinar and she feels very excited, and especially when you mentioned the song as a resource, and she remembered one of the Ukrainian songs and the situations which were activating from the past started to melt away, so she went into tension state, yes, and she is also taking notes and she feels really eager to share it with others later. Okay, wonderful. Thank you, Irena. І я, знаєте, от ті ситуації, які мене дуже допікали, я їх згадувала, так вони на мене там находили. І от вони якось відійшли, і я так раз подивилася на те, що все було. Думаю, там, то, що воно було, то от це там добре пройшло, щось краще, в життя. От зразу якось тако веселіше стало. Immediately noticed that some disturbing situations, they didn't seem so activating anymore. Yeah, so that was a really
important Okay. resource and song. And now she's going to share the situation. Okay. Значить, у мене такий запрос зараз. Раніше, коли я ще там вчилася, працювала, якщо десь я щось там не вивчила, коли мені треба було, я могла там за ніч посидіти, за дві вивчити і там добре здати екзамен. Зараз я не можу зрозуміти, от мені дуже подобається, але я не можу от якось в строк зробити. Може, тому що я перехворіла ковідом, знаєте, може, тому що війна, от якісь такі, от щось в голові сталося не так. І от мені стидно, що я не можу зробити, але я не можу вчасно там виконати якесь завдання от, по навчанню. І от я по тому дуже стресую. She says that what is stressful for her now is that she has some challenging situations about meeting the deadlines or completing the tasks in time when she studies. Before, when she was a student, she could study effectively a lot, even during one night, to prepare for an exam. And now, maybe after surviving COVID and the war situation, she feels difficulties with concentration and with completing things in time, which brings her much stress. Okay. Okay. Do you have a particular situation in mind, Irena? А чи є якась конкретна, може, ситуація, от проілюструвати, Ірина, щодо вашого запиту? Да. От в мене зараз навчання, там 7 місяців, мені треба здати екзамен, там дуже насичена програма. І от 3 місяці я слухаю, але не роблю завдань. І я вже, тому, хто нас навчає, мені якось кажу, мені дуже стидно, вона каже, не треба, щоб було стидно. Тому що, каже, значить, там щось таке, що ти не можеш, якийсь такий стрес в тебе. Well, he's going through an educational program, which takes 7 months. And now she's been through 3 months, but she listens to the lessons, but cannot make any home tasks. And she feels much shame about it, and the teacher encourages her and says you should not feel shame, but still it's much stress for her. I understand. Irena, when you think about that situation on a scale of stress from 0 to 10, where do you situate yourself? Ірина, подумайте про цю ситуацію і визначте рівень стресу, асоційований із нею на шкалі від 0 до 10. Правда, 10. To be honest, it's 10 for me. It's 10. Okay, okay. So for everybody, remember the situation you connected to earlier. І також ті, хто присутні зараз із нами, подумайте про якусь свою ситуацію, можливо, ви згадували про неї на початку, коли ми визначали на шкалі від 0 до 10. And just go through the steps together with us. І тоді ви можете використовувати ті кроки, які ми зараз будемо практикувати в індивідуальній роботі, для самих себе також. Irena, we're going to cross our arms in front of our chest. Ірено, розпочнемо зі схрещених рук і долоней на плечах. We're going to leave aside the situation you mentioned before. Будь ласка, зараз відставте у бік ту ситуацію, яку ви згадали раніше. We're going to come back to it. Ми до неї ще повернемося. And we're going to regulate your nervous system. Але розпочнемо з регуляції вашої нервової системи. First by tapping alternately right, left 25 times. Почнемо з легенького постукування, чергуючи ліво, право і так приблизно 25 разів. I recommend you keep your eyes open. І рекомендую тримати очі відкритими. Because closing our eyes, if there is trauma in the background, can take us deeper into the trauma. Тому що закривання очей може нас глибше занурити в травматичні переживання. Yeah, just stay concentrated on your body. Okay, let the movement come. Зосередьтесь на тому, де відбувається зараз рух у вашому тілі, відчуття дотику. Сконцентруйтеся на цьому. Okay, okay. That's good enough, Irena. Добре, достатньо. Okay. Okay, for those of you who want to do it once more, we're just going to continue here.
Добре. Якщо хтось хоче виконати ще раз, будь ласка, зробіть це. Irena, just we're going to move to step 2. Ірина, ми зараз перейдемо до другого кроку. Okay, just put your feet on the floor and feel how you're sending roots from your soles of your feet into the ground. Будь ласка, поставте підошви стоп на землю, на підлогу і відчуйте, як ніби коріння проростає вниз до землі. Okay? Добре. Now notice, now look around Тепер, будь ласка, озирніться навколо and count 10 objects with a different color. і порахуйте 10 предметів різного кольору. Now you're going to look around again and you're going to count 10 objects with a different texture. І тепер можете знову озирнутися і на цей раз порахувати 10 предметів, але з різною текстурою, так, які різні на дотик. Okay, okay. And now we're going to move to step 3. Put your hand on your chest and a hand on your belly. Переходимо до третього кроку, виконуємо разом. Одна долонька на грудях, інша на животі. And Irena, it feels like the situation is taking a lot of space inside you. Так, і відчувається так, що ця ситуація займає дуже багато простору всередині вас, Ірина. So you just notice it without judging or criticizing it. Важливо так, щоб ви це просто помітили, не засуджуючи, так, не критикуючи. Keep your eyes open, Irena. Keep your Будь eyes ласка, open. очі тримайте відкритими. Yeah, okay. Так, Okay, there are tears coming. Okay, so just notice that. It's okay. We are with you. З'являються сльози, але це нормально. Я з вами, я поряд. Yeah, you're not alone. Ви не самотні, я з вами. Okay. Okay. Добре. And ask yourself the question, if your tears could speak, what would they say? І запитайте себе, якщо б ваші сльози могли говорити, Yeah. що б вони вам сказали? Very good. Дуже добре. Так, ви знаєте, що це. Yes, Irena, very good. Just where are you on the scale of stress now from 0 to 10? This is Irena, going to help you. Let it move along. Це вам допоможе, так? Ми будемо рухатися далі. Скажіть, як зараз ваше відчуття рівня стресу на шкалі від 0 до 10? Я думаю, 7. It is around 7. Okay, very good. Okay, Дуже добре. okay, okay. And when you think of the situation you are in with the difficulty in studying, what happens in your body? І коли ви думаєте про ситуацію, коли вам складно вчасно робити завдання, маєте труднощі у навчанні, де ви відчуваєте це в тілі, де це проявляється як певний симптом? Щас я скажу. Значить, це лопатка ліва, от і серце. This is my left scapula, left shoulder blade. Да, і, ну, більше груди. Ви знаєте, як пащина сквозь. Да, груди ну, з лівої сторони. But also my heart, so it's like all left side of my chest, you know, the back side and the front, like from the scapula to my heart, like through, going through. Like what's happening there? І що там відбувається в цій області, Ірино?
Ну, там сильне напруження і сильний біль. There is much tension and much pain. Much tension and much pain. And in terms of the sensation, what is it like in the body, the sensation? Якщо більше зосередитися на відчуттях, які це саме відчуття фізично ви сприймаєте в тілі? Is it pushing, burning, twisting? Щось таке скручуюче, поколює, Воно тридаве, знаєте, от таке, мені коли погано було, ну, по життю там, я завжди бачила, що я лежу під полом. Ну, от наверху пол, там люди ходять, я десь під полом. І от мені хоч під підлогою. І мені хочеться отак, знаєте, прямо звернутися і прямо лягти отакою, щоб мене ніхто не бачив. It's very pressing. Pressing. You know, when I had some difficulties in life, I felt as if I'm under the floor and people are walking and I'm pressed by this floor, so restricted. So just notice this pressure on the left side of your chest and in your back. Just notice it, put your attention on it. Помітьте, просто зверніть увагу зараз на це відчуття цього тиску, так, здавлювання в лівій частині грудній клітці наскрізне, так? Without trying to change it, without trying to do anything. І зараз не намагайтесь щось змінити, взагалі не вдавайтесь до жодних дій. And notice what happens. І помічайте, що почне відбуватися. Це мамине відчуття, вона, я бачу, ну, в неї дуже красиві всегда ногті були гарні, а то вони були обкусані до крові. І вона стоїть, в неї губи трясуться. Ну, вона тоді залишилася одна з 2 дітьми, була дуже складна ситуація. І я бачу, що це, ну, відчуваю, що це мамине. I feel that it's something related to my mom because she used to have a very beautiful manicure, and now I can see fingers that are bitten and in blood, and there was a moment when she was alone with 2 children, so it feels like something about my mom. Yeah. I am sure there's a lot in the background, Irena, but we want to help you just now. Ірено, я розумію, що є така велика історія за тим, але наше завдання зараз допомогти вам в моменті тут і зараз. Воно якось почало відходити. Мені, якось, знаєте, от воно почало, ну, от розтворилося, я би сказала. You know, now what is happening, it starts to dissolve. Very It good. starts to melt. Yeah, Okay, it this expands. is what happens, yes. Notice that. Так може відбуватися. Помітьте, як це відбувається у вас. And Irena, I want to ask you something. If anything was possible, what could help you to study? What or who could help you to study now? If anything was possible. Хочу поставити вам питання. Якби усе було можливим у світі, що вам могло допомогти навчатися, так, і робити вчасно завдання? Хтось або щось? Ну, мені дуже подобається, коли я навчаюсь, само це відчуття радості. I like the joy that I feel when I study. Okay. От коли ви попадаєте, ну, от, до сильних фахівців, так, от як я зараз, да? От мене таке щастя приповнює. Ну, коли ми попадаємо, коли ми можемо самі зцілитися, коли ми можемо людям допомогти. Це рідко буває. Буває таке, що доля всміхається, і ми попадаємо на дуже сильні роботи. І от в мене була перша робота, яка мені дуже допомогла, це Дженерат Славінський. Він вже, на жаль, помер, він працював з дуальностями. І от зараз я попала на дуже сильну роботу для себе. І коли я попадаю на такі роботи, мені дуже подобається, і тоді є сенс, і от ти оживаєш. Я також відкрити глаза, у мене сльози. I have much tears and it's difficult to open the eyes, and these are tears of joy. Because when I'm in the field, you know, of strong practitioners, and I can experience or watch beautiful therapy work, it makes me so joyful. And the ability to then help other people, this is so inspiring.
And what does it feel like in your body when you think of the joy of helping other people and doing your job? А як це відчувається у вашому тілі, коли ви поєднуєтеся з цим почуттям радості і здатністю, можливістю допомагати іншим людям? Це воно якось іде, воно може піти зверху, воно може якось тебе наповнити. Ну, ти відчуваєш, що ти наповнився, і ти от попадаєш в такий поток, от який тобі дає оце, що ти ним напітуєшся. І тоді It's ти like можеш a поділити. flow. A І ти flow that можеш... is very nourishing, yeah, that is streaming through you, maybe up, down, or down, up, and you can Wonderful. share it. And І Irena, тоді і ще ж кажу, і тоді от його багато, і ти можеш до нього підключитися до цього потоку, тому що в тебе сильний такий, ну, ти в радості сильній, і ти можеш поділитися з людьми, і в тебе ще остається. Тобто ти, знаєте, не виснажився, тому що ти можеш з цієї техніки взяти, скільки тобі треба, ти поділився з людьми, ти допоміг їм, ну ти не виснажив. Irena, I just want to ask you a question because I'm aware of the time and I want to share a few things with people. Ірена, так, нас часу небагато, і я хочу ще поділитися із вами, і з людьми, деякими моментами важливими. The process will continue inside you. Just tell us where you are now on the stress scale from 0 to 10. Цей процес ще буде продовжуватися, так, буде розгортатися у вас. Скажіть, будь ласка, зараз на шкалі від 0 до 10, як ви почуваєтеся? Значить, я ще згорю, але це дуже приємний такий жар, я вся мокра і десь вже одиничка. Тобто я дуже, мене ця біль, вона мене, це дуже багато років. Я думаю, що років 25-30. І от вона мене відпустила. She has this burning sensation inside and something is discharged, like is freeing, you know, releasing, and she feels on 1 from 0 to 10, and that's been pain that she has lived with maybe 25 to 30 years, and now it has gone. Oh my God, this is a miracle. Так, оце чудо, таке диво. Я фанат вашої технології, фанат ваш, і я дуже дякую колегам, тому що це правда, щоб отак от пройшло зцілення мгновенне. Це треба дуже багато людей, які тобі, ну, з тобою зараз поряд, вони тобі співчувають і тебе піддержать. I'm really a fan of this method now, and I'm very grateful to you, Cathy. Thank you, Irena. Thank you, want Irena. to say thank you to all the community, because it's also a collective healing field. Of course, of course, of course. Дуже дякую. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Thank you. Дякую вам, Ірено, дуже-дуже. I just want to share a few things because before people start going. Так, я хочу поділитися з вами перед тим, як ви почнете вже покидати кімнату вебінару, так, важливі моменти. Okay. Now, this is just an introduction. Дивіться, це лише знайомство, це лише вступ. For those of you who are interested, I think we could probably organize a full training, which would be necessary to really do the best job with those steps. І для тих, хто зацікавиться, так, будемо розглядати можливість провести повне навчання, щоб ви вміли майстерно працювати з цими кроками, так, там є свої теж важливі моменти, які важливо освоїти. You will receive the PowerPoint, and there are here some general issues which are very important when you work with people. Так, ви матимете слайди презентації після вебінару, і тут є важливі моменти, які необхідно враховувати. Як бачите, це і мова, так, і наскільки ви дозволяєте процесу розгортатися органічно, наскільки ви довіряєте цьому потоку і воронці зцілення. Okay, then a few things. Here you have важливих організаційних моментів. Here you have a QR code if you wish to join our community. You can scan it. QR-код, так, для приєднання до нашої спільноти. But again, you will receive the PowerPoint anyway. Так, однак ви отримаєте цю інформацію. You are going to be receiving some exercises, written and oral. І також ви отримуєте спеціальну брошуру із вправами, де є письмовий опис вправ, а також він озвучений українською мовою.
If you scan the QR code, you will get the oral exercise, which Katerina translated in Ukrainian. Так, отже, ви отримаєте цей буклет, так, цю брошуру, і ви зможете з екрану відсканувати QR-код, і вам відкриються аудіофайли, які озвучила Катерина. От це я була, так. And we wanted to make our online course available to you. And that's another... Також у нас є такий невеличкий онлайн-курс, який ми хочемо зробити доступним для вас. It was especially translated in Ukrainian for you. Він спеціально був перекладений українською мовою для вас. And if you scan the QR code here, it will take you to a link and you can get this online course for just 10 euros. І так само ви зможете відсканувати цей QR-код, так, і пройти цей вступний курс, і коштувати він буде з великою знижкою 10 євро. Ну, його вартість становить всього 10 євро. So I really wanted to make sure you get this information. Так, we still have a full group of participants. Так, я дуже хотіла, щоб ви почули цю інформацію, так, бо ви запитували про неї. От, так. Okay, so now I'm open for questions and feedback. Добре, я зараз відкрита вашим питанням, вашому зворотньому зв'язку. Будь ласка. Oh, they say you have very beautiful embroidered blouse. Компліменти вишиванці Кеті. So I just would like to say that we are collecting almost all the questions which were in the chat, and we will send them to Cathy. And when next opportunity to see her, she can address some of them also. І ми також зберемо матеріали так з чату, ваші питання, і надішлемо їх Кеті. And also what coming back to us, right? Yeah, and also for the people who buy the online course, we will organize a webinar. І також для тих, хто придбає цей вступний курс, так, за 10 євро, який було анонсовано, ми організуємо для вас окремий вебінар, таку супервізію з питаннями, відповідями. So the floor is back to you, Tereska. Так, тоді слово надаю знову Терезі. So to be able to close this session, I really I'm grateful and thankful for you, Cathy. Also for Irena, that she was showing up like this. And we would like to ask her later for her response and confirmation if she would like to stay on the recording. We would like to hear from her. And as I said, we will collect all the questions and send it to Cathy. And what is already in our plan is that we will meet with EmotionAid again on the 20th of September. And we will meet with some another guests, and of course we can include all the questions and also maybe working with kids. Так, і ми матимемо ще одну зустріч із Кеті у вересні місяці, от в 20-х числах, так, це буде середа також, і також ми окремо присвятимо частину вебінару роботі з дітками, особливостям такої практики і вашим питанням, які також збираємо. Також у нас в гостях будуть інші спікери двічі на місяць по середах, тому, будь ласка, приєднуйтеся, слідкуйте за анонсами, і також ви отримаєте всі матеріали вебінару. Так, ще є можливість слідкувати в телеграм-каналі за новинами. Yeah, I'm mentioning they can also follow Telegram channel and get all the materials from today there. Так, я поділилася в чаті, будь ласка. Так, крім пошти, можна ще в телеграмі отримати матеріали. Окей. And thank you very much for your kind and patient participation today.
And Дякую дуже, Кеті. Дякую дуже, Ірині. І хочемо спитати, чи ви надаєте дозвіл, щоб ця робота була на записі, чи ні. І дякую дуже за вашу участь сьогодні всім учасникам. Я даю дозвіл, тому що я теж дуже люблю дивитися роботи. Якби люди не згодились, так ми багато би не бачили себе. Irene says that she gives her permission because she loves to watch sessions and she would like other people to have opportunity to watch session. Так, Ірина надає згоду. Дякую дуже вам, дуже важливо це. Tanya has raised her hand. Бачимо підняту руку Тетяна. Таня? Добрий вечір. Велика подяка. Дуже цікаві практики, дуже корисні, дуже позитивні, такі прям енергозаряджаючі, дуже корисна інформація. Катюша, у мене таке питання. Скажіть, будь ласка, як можна буде оплатити цей курс? There is a question. Well, first, much gratitude for such an engaging, inspiring, and helpful workshop. And she wonders how this course can be paid. Do they follow the link or like? Yeah. Так, ви зможете перейти за цим посиланням, якщо не встигли зараз так під час презентації це зробити, буде надіслано так слайди презентації, і там буде QR-код, і, можливо, ми ще зробимо окремо лінк, так, хто не звик користуватися кодом, і там буде, власне, форма реєстрації оплати. I said that they will get the slides with QR code. For those who are not used to it, maybe we will also send the link, and people will find a page with registration, with payment. Everything. Велика подяка. Так, кажуть, що yes, that it's $10 through PayPal. Euro, yeah, whatever, yeah. 10 euros, yeah. А можна ще одне запитання? Доброго вечора. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, яка різниця між цим курсом і курсом для практиціонерів, які є на сайті Кейті, але, на жаль, там немає цін і немає переходу? Тобто не зрозуміло, яка різниця з курсом для практиціонерів? Practitioner course. What's the difference between this course and the course that is on your website, but the full course for practitioners, but you cannot find much information or price? Yeah. So the full training to become a facilitator of EmotionAid is 45 hours, and it is divided in 3 parts. Для того, щоб стати практиком методу EmotionAid, є 45-годинний курс, який складається з 3 модулів. The first part is about learning to use the 5 steps of EmotionAid. На першому етапі ми докладно розглядаємо, як використовувати 5 кроків EmotionAid. The second part is about learning to use EmotionAid in situations we see a lot in the field. І на другому модулі ми розглядаємо, як практично застосовувати ці інструменти в певних ситуаціях, кейсах, так, з якими ми стикаємося при роботі, як в полі, так. Issues with boundaries, burnout, and collective and transgenerational trauma. Ми там працюємо з трансгенераційною, з колективною травмою, з такими питаннями, як вигорання, так, поранення і так далі. And in part 3, we learn to use the steps with situations of very, very high activation or dissociation. І також, як працювати зі станом або високої активації, або навпаки дисоціації. There is a question if there is any other method except PayPal or for the payment. Maybe they can send us a message and we will address it. Добре, якщо є технічні питання щодо оплати, так, ми надішлемо більш детальну інформацію. So this course, it is if you could tell more about this short course. So this is going to give you 6 lessons where you get the basis of EmotionAid.
У цьому це такий міні-курс, так, який запропонувала Кеті. Це 2-годинний курс, так, не 45 години, а 2-годинний. Він такий вступний. І там розглядається, як застосовувати ці 5 кроків більш детально. So we can say it's an introductory course, right? Or... Yeah, it's an introductory course, absolutely. Можна сказати так, що це такий вступний курс, так, він 2-годинний, а повне навчання займає 45 годин, так, тобто це наступний етап уже. Доброго вечора. Good evening. Доброго вечора. Маю одне питання. Чи буде цей курс анонсований, короткий курс, котрий був анонсований, викладатися тільки онлайном, чи це буде свого роду розповсюдження саме запису як навчального матеріалу? Дякую. So it's a question about the format of this online course. Is it a recorded course on the website, or is it a webinar format that we can attend? Or... It's a recorded course. Дивіться, цей курс є записаним, це відеокурс, він на платформі, тобто це 6 уроків і загальна тривалість всіх цих 6 уроків 2 години, так? Тобто це відеокурс. If you give the certificate for this introductory course for attendance. Yes, we will. Добре, ми надамо вам такий сертифікат про прослухання вступного курсу. Доброго вечора. Я хотіла би поділитися з Кеті те, як її метод використовувався на початку широкомасштабного вторгнення. I want to share with you, Cathy, how we used these 5 steps at the beginning of full-scale invasion of war in Ukraine. Wow. Справа в тому, що на Львівському вокзалі була організована медико-психологічна служба волонтерська, яка приймала всіх, хто евакуйовувався з гарячих точок на початку Великої війни. When the full-scale war started on Lviv railway station, Yes. there was a special point organized by volunteers of medical, psychological volunteer help to provide help for displaced people who were evacuating from the hotspots in Ukraine. За одну ніч ми приймали, це не за сутки, за ніч, ми приймали 30-40 тисяч людей, які були розгублені, в дуже гострому стресі. І, власне, ми мали ці 5 кроків, я не знала, що це називається EmotionAid, і ми навчили цього всіх волонтерів в нашій службі. And she says that they had this a booklet, you know, with 5 steps. And they taught it to all the volunteers. And during one night, Wow. they accepted between 30 to 40,000 people. And these steps were used to help them by volunteers. Wow. Тобто у нас кожен волонтер вмів робити метелик, інші кроки, заземлення, при тому, що це були не психологи, а психологів було дуже мало. And each volunteer knew how to do the butterfly tapping and other steps, though they were not psychologists, they were volunteers working with refugees. І, власне, коли стояла дуже велика черга на поїзд до Польщі, в черзі це допомагало нам стабілізовувати людей і зменшити загальний хаос. І тому я дуже хочу подякувати за цю методику, тому що вона нам дуже сильно велику службу зіслужила, і ми досі практикуємо це, коли приймаємо людей досі на вокзалі, ця служба досі працює. And we want to express our hugest gratitude because it helped us so much, you know, when people were queuing and waiting for the buses and trains to Poland, it helped us, you know, organize the community and lower down the stress levels. And we are still using this method now as this volunteer service still exists to support Ukrainian displaced people. І тому я... Так, кажіть.
Кажіть, Катерина, будь ласка, так. Власне, для мене велика честь побачити вас особисто та сказати ці слова, тому що найголовніша ціль, яка в нас була, це допомогти людям зібратися, щоб вони змогли прийняти рішення, що робити далі, чи їхати за кордон, чи десь шукати прихисток на заході країни. І реально це дуже допомагало, і ми зробили дуже велику роботу і досі її робимо. And it's a big honor for me, and I'm very touched to see you personally now and to express this gratitude from our community, because our task was to stabilize people, to help them take decisions whether to go abroad or look for shelter in the west of Ukraine. And we are still doing this important work, and thanks to you so much. Wow. Це те, що я хотіла сказати. Дякую вам. So this is what I wanted to tell you. Thank you a lot. Katerina, thank you so much. Катерино, дякую вам дуже-дуже. You're giving me inspiration to continue this work. It's not always easy. Ви просто надихаєте мене продовжувати цю роботу, бо це не завжди просто. I put my personal email in the chat and I would be very happy to be in touch with you. Я написала в чаті свій особистий емейл, і я буду дуже рада з вами зв'язатися. Спасибо. Я напишу. Дякую. Дякую. I will write to Так, you. я Thank you напишу. so much, Cathy. Are you from Lviv? Are you from Lviv? Ви зі Львова? Yes, I'm from Lviv, but I was born in Житомирська область in Ukraine. Так, я зі Львова, але народилася я в Житомирській області в Україні. I look forward to speaking to you. Так, я буду дуже рада з вами поспілкуватися. Thanks you so much. Дякую I am дуже. too. Я також. Thank you. Thank you very much for this beautiful ending. Дякую дуже так за те, що ви поділилися з нами так сердечно. Thank you very much, Cathy. You're And welcome. the time is already over. We have to end for today, but we will be looking for the next meeting with you, of course, and with all of you, we will see in 2 weeks in our next webinar, and it will be the continuation or part 2 of the topic working with veterans with Alexandra Whitney. So we are looking forward to see you all and have a beautiful evening. Дуже дякуємо. Так, чекаємо на вас через 2 тижні. У нас буде зустріч з Олександрою Вітні. Ми будемо продовжувати тему роботи з ветеранами.